Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Yeah, I hope that you always fine every day. Alhamdulillah, we must be grateful to God because until right now, we still given a healthy, we still given an opportunity to enjoy the lesson and learning today. Okay, let's start our program by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And now, I want to check your attendance list first. Who is absent today? Oh, Mimi. Where is Mimi? Why she doesn't attend in my lesson? Oh, she is sick. Okay, guys, I just want to remind you that don't forget to start your activity with smile. Why? Why you have to smile? Because if you are smiling, there is positive effect that sent to your brain so that you are ready to receive the material. Okay? And now, I want to arouse your spirit first. Please repeat after me. If I say, where is the material? And then you have to answer, here, in my brain. I can reach my future. Okay? Understand, students? Okay. Where is the material? Here, in my brain. I can reach my future. Okay, once more. Where is the material? Here, in my brain. I can reach my future. Okay, give applause to us. Okay, students, before the class is started, I want to review our material in last meeting. Do you still remember, students? Yeah, actually, last meeting we have been learned about the narrative text. So, what is definition of narrative text? Yeah, betul. Narrative text is an imaginative story that have the purpose to entertain the reader. How about the generic structure? Oke, silahkan Intifada Sunia mention. Ya, jadi generic structure dalam narrative text itu ada 4. Yang pertama ada orientation, yang kedua complication ya, yang ketiga resolution, dan yang terakhir reorientation. Nah, itu adalah jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Nah, akhir-akhir ini kita sering belajar tentang jenis-jenis teks ya dalam bahasa Inggris. Kira-kira kalian tahu kenapa sih kalian perlu belajar tentang kinds of the text in English? Bukankah kalian hanya cukup belajar tentang grammatical atau vocabulary saja dalam bahasa Inggris? Tidak ya. Ada yang tahu alasannya? Please raise your hand if you have the answer. Ya, itu adalah salah satu alasan. Yang jelas, dengan kalian belajar tentang kinds of the text in English, informasi dan pengetahuan yang ada di dalam teks akan berpindah ke dalam otak kalian. Artinya, kalian akan mendapatkan informasi atau pengetahuan dari teks tersebut dan itu akan berguna ya ketika kalian lulus nanti atau kalian ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, students, Indonesia ya, negara kita tercinta, saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat buruk. Kita tahu ya bahwasanya wabah virus COVID-19 saat ini masih belum tuntas ya. Di samping itu terdapat satu masalah lagi yang pelik ya, yang menjadi problematika dalam masyarakat Indonesia. Ada yang tahu? Apakah korupsi? Apakah global warming? Ya, itu adalah salah satunya. Tapi yang jelas ada satu ya yang membuat resah warga Indonesia ya, yaitu masalah sampah ya. Karena sampah saat ini masih belum mendapat penanganan yang tepat. Dan juga jika kita melihat kebiasaan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia suka sekali buang sampah sembarangan. Nah, students, jika saat ini ya saya membuat sebuah teks tentang sampah atau pencemaran lingkungan akibat sampah, kira-kira kalian tahu itu masuk ke dalam jenis teks apa? Ya, very good. Itu masuk ke dalam jenis analytical exposition text. Nah, oleh karena itu, hari ini ya, dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang analytical exposition text. Nah, students, before we continue the lesson about analytical exposition text, please right now make a group consists of 4 to 5 person per group ya. Start from now. Oke, dan selesai. Nah, kira-kira kalian tahu kenapa saya membuat atau mengelompokkan kalian ke dalam
kelompok-kelompok kecil seperti ini di awal pembelajaran. Adakah yang ingin bertanya tentang itu? Ya, tentunya itu akan sangat memudahkan kalian dalam belajar tentang analytical exposition tag, karena nantinya kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian dan bertanya jika ada kesulitan tentang mengidentifikasi analytical exposition tags. Okay, and right now I have the video about example of analytical exposition tags. Please pay attention the video. Here are more examples of analytical exposition tags. The first is about integrated path management. The second is the danger of typing message while driving. The next is about the problem of paying too fat. And this is about smoking in restaurant. The next is about forest conservation. And the last is the unhealthy fast food. Nah, students, that is an example of analytical exposition tags. Oke, sekarang coba Farida jelaskan makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Oke, jadi banyak makna yang bisa kita tangkap dari penjelasan atau teks yang kita lihat ya. Mulai dari penanganan sampah sampai dengan bagaimana cara penanggulangannya. Oke, nah untuk memahamkan kalian tentang analytical exposition text, right now I will show you about the video, video tentang penjelasan analytical exposition text. Oke, mari kita simak bersama videonya. Hi students, this video showed to you about analytical exposition text. Okay, for the first, I want to tell you about what is analytical exposition text. There are two kinds of analytical text. Those are analytical exposition text and hortatory exposition text. But right now, I just want to tell you about analytical exposition text. Analytical exposition can be understood as a text that tries to provide a comprehensive explanation of a problem. It doesn't mean that analytical text contains only one argument, but contains various arguments that have the same purpose. So, the purposes of the text are to analyze the topic and to convince the reader that the opinion is correct and supported by arguments. Okay, now this is the point.
Every text must have generic structure. Those are: first, thesis; second, argument; and the third, reiteration. Let's start with thesis. Thesis contains writer's opinion about something and also introduces topic and indicate the writer's position. And the next is argument. It contains the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but its argument must be supported by evidence and explanation. And the last one is reiteration. Reiteration is restating the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can use the following phrase to make conclusion in reiteration. First, from the fact above. Second, I personally believe. And the last, in conclusion. Nah, students, do you get the point after you see the video of explanation of analytical exposition text? Oke, good. Mari kita diskusi bersama tentang analytical exposition text. So, what do you think about analytical exposition text? Yeah, that's right. Analytical exposition text is a text that tries to provide a comprehensive explanation of a problem. And then, how about social function of analytical exposition text? Okay, please, Octavia, mention it. Nah, guys, your friend said that the social function of analytical exposition text is to entertain the reader. Apakah sama dengan narrative text social functionnya? Tidak ya. Jadi social function of text analysis atau text analytical exposition text itu adalah to persuade the reader ya that the opinion is important matter. Nah, gitu ya. Jadi tidak sama analytical exposition text dengan narrative text itu ya. And then right now siapa yang bisa menjelaskan tentang generic structure of analytical exposition text? Yeah, that's right. There are three generic structure of analytical. Ya, yang pertama ada thesis. What is the meaning of thesis? Thesis is introducing the topic and then indicate the writer position. And then the second is argument. Yeah, argument is an argument to support the writer position. And the third is reiteration. What is the meaning of reiteration? Ya, reiteration is restating the writer position. Ya, jadi begitu ya. And then the last one is about language feature of analytical exposition text. Oke, coba sekarang Tanti jelaskan apa itu atau language feature of analytical exposition text. Karena saya lihat tadi kamu tidak memperhatikan atau kamu fokus dengan HP-mu sendiri. Oke, sebutkan sekarang. Nah, tidak bisa kan? Nah, guys, itulah akibat dari kalian tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan. Jadi, ada beberapa language feature of analytical exposition text. Yang pertama adalah relational process, yang kedua internal conjunction, and the third is causal conjunction, and the last one is using simple present tense. Why we use simple present tense for language feature of analytical exposition text? Ya, karena di dalam analytical exposition text itu adalah suatu hal yang membicarakan tentang masa yang sekarang ini. Jadi kita wajib menggunakan simple present tense, begitu ya. Oke. Okay, students, is there any problem for understanding of analytical exposition text? Okay, if there is no more question, sekarang saya minta per grup ya untuk mengumpulkan atau menyebutkan satu tema saja tentang teks analytical. Okay, start from now.
Oke, silakan. Grup pertama, apa yang akan kamu bahas? Oke, bagus. Grup pertama menjelaskan tentang global warming. How about the second group? Oh, tentang polusi. Bagus. Yang ketiga, tentang kenakalan remaja. Oke. Dan yang terakhir, apa yang ingin kamu bahas? Oh, tentang gadget. Ya, itu adalah topik yang sangat bagus. Nah, students, after you choose the theme of analytical exposition text, please right now make a paragraph, ya, paragraf tentang analytical exposition text. Hanya satu paragraf saja ya. Silahkan kalian ulas sebaik-baiknya ya. Kemudian jangan lupa kalian mengidentifikasi generic structure of analytical exposition text yang kalian buat saat itu. Oke? Oke, nah students, selain dari penjelasan saya atau dari buku yang kalian punya, kalian bisa mengakses informasi ya tentang analytical exposition text dari sumber lain. Oke, good job. Oke, students, sebelum kalian mengerjakan tugasnya, saya akan membagikan worksheet ya. Nantinya kalian akan mengerjakannya di sini. Oke, for each group silahkan ambil satu-satu. Oke, silahkan dikerjakan. Start from now. Oke, have done students. Nah, sekarang saya minta for each group maju satu persatu untuk menyampaikan hasil kerjaan kalian. Silakan didiskusikan bersama. Oke, for the first group, please come forward. Hi guys, standing in front of you all, I would like to present my result. The title is Are Mobile Phones Necessary? I strongly believe that mobile phones are necessary. My reason for this belief are that these phones are convenient for business people who travel a lot, and they are handy for emergencies. This paragraph is include thesis. My main reason is that mobile phones are convenient for business people. For example, if you are out of the state or even overseas and you have to contact a client to do some important work, it is useful to have one to use. By using the mobile phone, important information can be received. Some people have to go and do jobs or they will go out for business. You can even send faxes or messages and use the internet with your mobile. This part is include argument. And the last is reiteration. In conclusion, I believe that mobile phones have now become a necessary part of everyday life. Instant communication will ensure the information can be passed on with a simple press of a button. So we can make the summary from the text before the mobile phone be an important part of human's life. Thank you. Okay, good job. Give applause to us. Oke, student, silahkan dikumpulkan lembar kerjanya. Oke, very good. Good job, students. Nah, saya rasa kalian sudah memahami apa itu analytical exposition text dan bagaimana cara mengidentifikasi dan membedakan jenis analytical exposition text dengan yang lainnya. Oke, nah, to close the class today, please some of you mereview or mention kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran analytical exposition text kali ini. Oke, please put your hands up. Oke, Hafiz. Ya, betul. Jadi
dari penjelasan atau pembelajaran kita tentang analytical exposition text kali ini, yaitu teks analytical exposition ya dapat meyakinkan kita akan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ya, dalam kehidupan kita tentunya. Oke. For your homework ya, please make a paragraph tentang analytical exposition text ya. Jangan lupa untuk mengidentifikasi generic structure-nya ya. Jangan lupa dipelajari di rumah agar kalian paham betul apa itu analytical exposition text. Okay, let's close our program by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you so much for your nice attention. I hope that you always find and learning. Yeah, the last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These are result of the work of the students. From the first group is about are mobile phones necessary, and the second group is about pollution, and the last one is about global warming. Thank you so much for watching.